the talent which is required to have this development, and we really need to have this development. We need it more than anyone in Europe in order to be able to bridge all those gaps that were created during the decade of the financial crisis. So words won't suffice to thank you for participating in this panel. Thank you so much for your answers, for your inputs. Don't forget to get your chairs back. Thank you very much. Λοιπόν, βλέπω ότι κουραστήκατε. So, I see you are a little bit tired. There is no pause, though. I will go on by inviting Mr. Ioannis Vogioukas, the CEO of the Cooperative Bank of Epirus, who will show us a presentation. You can see the presentation here on your screens. Πριν λίγα χρόνια. A few years ago, I decided to make my dream come true in my region of origin. I have by my side today the Cooperative Bank of Epirus. In the Cooperative Bank of Epirus, we build every day a relationship of trust with our clients. We are the bank who understands you, the bank of our region, the Cooperative Bank of our town. Good afternoon. We are really happy and honored to participate in the first Congress of Technology Culture, and it's not coincidental that it takes place in Ioannina. I would like to thank CEO Ioannina for the invitation, and I wish you all the best with your conference. So, which is the case of Myrtali? It is a brand of herbs. It is an idea that without the help of a bank couldn't have come true. It has created its own ecosystem. So, what is this ecosystem? It is the production, the synergies with the University of Ioannina, for example, where the professors analyzed the interaction of the herbs and the clients that have reached Korea, the United States, and I don't know where else are we heading to. The Cooperative Bank of Epirus is one of the first cooperative banks that were founded in 1970s. It turned into a bank in 1993, and during the period of crisis, when the fund was introduced in the financial sector, we have renovated and we are taking very important steps ahead. We had 80% of red loans back then, and
we have reached a level of 30%, and in 2 years we will have a single digit percentage. We have a network of 9 stores and branches. It is really important for us because it's really bigger than the share of market. It finances about 2,000 SMEs. We have 20,000 private clients, and we are a mainstream factor in Epirus, and we could reach about 10% of SMEs in Ioannina. We are talking about the SMEs in Greece. We are listening to it, and according to the European standards, all companies are SMEs, but according to Greek standards, we see that more than 95% of the enterprises in Greece employ less than 10 persons. So we see that's a really important part of Greek economy. When we talk about SMEs, we start talking about the cons, but I will start with the pros. This small size can be an added value and a competitive benefit, because we saw the Myrtali Herbs case, and regarding startups, due to their flexibility, have a big margin of merges and improvement. But on the other hand, we have a very poor competitiveness because we have poor technological content. The management focuses on everyday just administration, and there is no time to think about the future and investments. We have really a high taxation, and I was glad to see that the government tried to take some measures, but here we have our digital nomads. We see that internet here is really, really low. We're left behind the European average, and we're talking about technology. Finally, we have some problems regarding financing. The access to financing is really difficult, and the smaller a company is, the more difficult it can get financing. And of course, the smaller the company, the bigger the cost for this financing. So it's really difficult. We talked about the recovery fund previously, but the problem is that this funding isn't going towards SMEs. Only a few of them have received some money from the recovery fund. So we have this elephant in the room. We can't have a development of the country without financing the SMEs. The previous speakers analyzed really well the issues of Greek economy, the funding gap, which is between 80 to 300 billions, and the economy has only recovered 7% of the loss of the financial crisis. So we need to have serious investments to
increase productivity so that we can improve exports and create new job positions. Epirus still is one of the poorest regions in Europe. We have a vision though. The acceleration της Υπήρου. Αναλύθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, η οικονομία της Υπήρου συνοπτικά είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια και έρχεται να προσθεθεί και ο τομέας του IT, μετατρέποντας την πόλη μας σε κόμβο ψηφιακής μετάβασης. Εμείς λοιπόν που είμαστε η Τράπεζα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το 85% του χαρτοφυλακίου μας αφορά αυτές. Θέλουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων σε αυτές τις πηγές χρηματοδότησης, που δεν είναι μόνο, είναι συνδυαστικές τράπεζες και κεφάλαια ευρωπαϊκά, είτε μέσω της ΕΑΤ, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε μέσω του αναπτυξιακού, και να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα ανάπτυξης. Ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, σε πρόσφατη του συνέντευξη, είπε αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει ολιγοπωλιακή δομή. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει, χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός. Είναι ο πέμπτος πυλώνας, είναι όμως και άλλοι μικρότεροι πυλώνες και ένας από αυτούς είμαστε και εμείς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Οι τράπεζες συρρικνώνουν το δίκτυό τους και παράλληλα αυξάνουν το κόστος συναλλαγών. Είμαστε λοιπόν η Τράπεζα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Χρηματοδοτούμε τις τοπικές επιχειρήσεις, έχουμε αύξηση της πιστωτικής επέκτασής μας σε αυτές. Παρουσιάστηκε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, αύξηση στην πιστωτική επέκταση, πλην όμως, αν αφαιρέσουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αρνητική. Έχουμε παρουσία σε περιοχές που οι άλλες τράπεζες αποχωρούν. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να δώσουμε άμεση ανταπόκριση και γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και στις εκταμιεύσεις των δανείων. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να εγκρίνουμε και να εκταμιεύσουμε ένα δάνειο σε ένα μήνα. Ο μέσος όρος των άλλων τραπεζών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είναι από 3 έως 9 μήνες. Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα, όπως είπα, της ΕΑΤ, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό κλπ. Δεν είμαστε καλεσμένοι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με ποσοστά πολύ μεγαλύτερα του 10% που είναι το μερίδιο αγοράς μας. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες δίνουν έμφαση στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Φαίνονται πλήρεις λειτουργικά, αλλά είναι συναισθηματικά απομονωμένες. Όπως το δικό μας μοντέλο βασίζεται στο ανθρώπινο πρόσωπο με τις επιχειρήσεις. Δεν γίνονται business από το τηλέφωνο. Οι τράπεζες πρέπει να δίνουν πίστη, πρέπει να δίνουν συμβουλές. Έχουμε γνώση της τοπικής οικονομίας, κατανοούμε καλύτερα από όλους τις ανάγκες των πελατών, συμβουλεύουμε αυτές τις μικρές εταιρείες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξειδικευμένη μελέτη. Το κυριότερο, υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές. Λέγανε για τους τραπεζίτες ότι σου δίνουν ομπρέλα όταν έχει ήλιο και όταν βρέξει την παίρνουν. Εδώ κάνει τη διαφορά. Και όλα αυτά με συναίσθηση και ανθρώπινη επαφή. Εμείς πιστεύουμε στο δίπολο άνθρωπος-τεχνολογία. Μου λένε κάποιοι φίλοι, λέει, μας γυρίζουν την πλάτη και μας κοιτάνε με την οθόνη. Είμαστε και σε συνέδριο τεχνολογίας. Προφανώς και παρέχουμε όλες τις σύγχρονες ψηφιακές ευκολίες που δεν έχουν να ζηλέψουμε τίποτα από τον ανταγωνισμό. Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι τίποτα.